the wage labor where the wage rate, the sale and purchase of the labor services at a given price. But wage labor, the labor who buy and sell at a given price in the labor market could be called as wage labor can be. But at the same time, this not only these three features of the capitalist economy, but also for the other type of the features also there for the capitalist country can. There are different criteria for the countries can world in the capitalist country. There are other criteria to be found in capitalist country in Asia, Europe and America. In recently, some of the countries may also following not only just the capitalistic, there is a democratical type of the changes have been made. There is some of capitalist countries. There are some capitalist countries. Come to see the features of capitalist economy where the private ownership of means of production, there is a production takes place to sale in the market, the wage rate where the sale and purchase of the labor services at a given price. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whatever the productions can be made to be sold in the market only, not for the private consumption, not for the personal use. It's called as ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ under the features of the capitalist economy we used to be get owning up of the means of production. What is the means of production? ಈ means of production ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ it can be takes place only when there is a private enterprises can be run not in a democratical way but has to be in the capitalist country, only the capitalist economy. But capitalist country and the economy antandre the economy where the private enterprises can be run the production units could be called as capitalist economy anta karitivi. Capitalist economy, the economy where all the economical activities are carried out by the private enterprises. Private enterprises, it means all economic activities are carried out by private enterprises. It's called as capitalist economy. But capitalist economy in this text, this part of the text, it has been made for the
decision making. There is some of the private enterprises. Private enterprises means the enterprises which have been established for the production and sale to get the profit. What the profit can be have, that can be as used in the further production. Further production. Enterprises. Other enterprises can be but what private profit is used to be, other new enterprises can be, but these new enterprises what they can be established only out of the profit. Part of it has to be get spent. Spend on labor wages, capital interest, land rent. What the wages, interest, rent has been paid is all three and nothing but to be called as cost of production. It's called as cost of production has to be paid as wages, interest, rent and also others can be. But this profit has to be as make use only in order to be getting have the establishment of new enterprises only. But we can be come to see in wage labor recently. Wage labor is so recently wage labor is seldom to be get used in the economy, especially for the capitalist country. It is rare to be get used this type of the wage labor because wage labor is very less because they can have the much more capital to be get invest. That's why they are very less to be get used. Less seldom on the less use. There is only less amount of the labor can be. That's why almost all advanced capitalist country can use more machines than the labor. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ರೋಬೋಟ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನನ್ನು ಬಳಸೋದು ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. When you take the manual work, then they must be needed the rest can be more rest can be needed for the labor, human labor can be. This is what is it is wage labor is less to be get used in the economy. And even whatever the sectors of the economy, there are different sectors of the economy. Household sector, firms sector, government sector, external sector. There are 4 sectors in the economy. But household sector, it is the owner of the supply of labor, and as decision maker can be possible to be get supply, and also decision maker for the pricing, decision maker for the demand,
and decision maker for the purchasing of the goods could be called as household. Household is nothing but the ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈ. And even what the households are supplying the laborers, they will be work in the factory or firms, and also firms can be receive the services of the households, then they can be as produce the goods and also services to be sell in the market to be get the profit. That profit can be further used in the investment and buy the new machines and also establish the new factories. This is the way what the there is a interconnectivity between the household sector and also firm sector in producing the goods and services. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಫರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿ ಗೆಟ್ ಮೇಕ್ ದ rules and regulations and also other laws and also even for the justification of the law. The person who has been suffered from the illegal activities or suffered from the lacking of supply of resources and also distribution and also welfare, when doesn't have a better welfare, it can be get supplied by the government. So as government is responsible to be make the law and order. ಹೀಗೆ ಕಾನೂನು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಂತಿ, ಕೋರ್ಟು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೆಲ್ಫೇರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ goods and services are exchanged between the country to country called as international trade can be takes place. International trade ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. is the external sector where the engaged in external trade. External trade. See, the sector where it engaged in external trade is called as external sector. It may be as imports and exports. Import and export. Import, export. See, import, when a country buys the goods, is called as import. Purchase, from other countries. From any other countries, when a country buys or purchases goods and services from other countries is called external sector. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸೇಲ್ಸ್,
See, if a country sells goods and services to other countries is called as external sector, exports. Exports, this is imports. See, there has been the imports and exports. Imports means any country buys or purchases the goods from any other country is called as imports. In the case of buying of goods from other countries is called as imports. Selling of the goods to other countries is called as exports. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as exports ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ economy. But in the imports and also exports, there have been two kinds. Imports and exports are the two kinds. The domestic country may sell goods rest of the world. When domestic country may sell goods to rest of the world. Rest of the world means other countries. Rest of the world means other countries. So any domestic country may sell the goods to the any other countries. It's called as imports. They purchase from the rest of the world or other countries. When domestic country purchase goods from the rest of the world, nothing but the other countries. The rest of the world means imports is nothing but the when domestic country purchase goods from the rest of the world is called as imports. Exports when the buy goods other countries or rest of the world. It means when any domestic country may sell the goods to the any other countries could be called as ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಮದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಫ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And even
Even the third also can be capital. Inflow and outflow. There is a capital inflow and also capital outflow. When capital of any country can be inflow, there is a get into domestic country. When foreign capital get into the domestic country, it's called as inflow of the capital. When the domestic capital has been invested in the foreign countries, is called as outflow. This is domestic capital. Invested in foreign country. When domestic capital invested in foreign country is nothing but to be called as capital outflow. In this way, there are two types of the exchanging of the inflow and also outflow of the capital can be. Even though how it has been the role of the government and also household sector in both the developing and also developed countries also we can come to know. How developed and developing countries, role of the government. Role of the government and household sector. In both developed should come to know role of the government and household sector in both the developed and developing countries. But in the role of the government and also household sector, first role of the government. First we should have the role of the government in developed and developing countries. See, first we shall move on to the role of the government in developed and developing countries. How the government can have its role in the developed and also developing countries. First is framing of laws. First of all, the role of the government in developed and developing countries both is to be get framing the laws. Framing the laws means ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ ಫರ್ಮ್ಸ್, ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಜನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ countries under the developed and also developing countries. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರಿಚ್ ಇನ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂಥ ದೇಶವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
richness of the capital. They have lack of resources and lack of capital. Those countries are called as developing countries. Like India is developing country. America, China, Japan, Australia, England, they are the developing countries of Iran, Iraq, and also many other Saudi. The second is to be as the state undertakes the fraction undertakes production units. All the production units have been run by the state. State is nothing but government. State is nothing but government. The state or government ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಅದೇ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ರನ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ imposing of taxes. Imposing of taxes. See, the production units may be schools, colleges, hospitals, jails, courts, offices, the factories, many others, schools, colleges, hospitals, the jails and courts and many other offices has to be get run by the government only. That's why government takes most of the production activities and also others to be get run through the government only. That's why government is responsible to be get manage all the activities. Next is imposing of taxes. It means taxes on the land, taxes on the people's income called as income tax, and the land is called as land tax can be, and even the services tax also can be. Goods and services can have the goods tax also can be. What we are presently called as the nothing but to be called as GST can be. Goods and services tax together, India is going to be imposing on the general public. ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು ಸಮೇತ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮೇತ ಆಗ ನಾವು ಊಟ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಮೇತ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ and also public enterprises. In this way, whatever the services and whatever the commodities we are using, we used to pay the taxes which have been imposed by the government. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. When the government is there, it is nothing but to be called as making the rules, collecting the taxes is called as imposing of taxes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Providing of services. Providing health services. Health services means hospitals. Hospitals not just by the government but also based on the framing of the laws, it can be supplied the same to the private sector also can be. ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ the government will be make the rules and regulations how to run the private hospitals which can be have the same facilities like government also can be, or same mode of the government. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಥರನೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತೆಯ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as health services. Also have been education services. Education services, and even providing education services can also. This is what is how the production activities can be takes place in order to get provide the maximum education services.
People can be get choose either shall I go for the private education or maybe the government education, or maybe the education can have from the private sector schools and colleges or public sector or government schools and colleges can have the choice. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅವಾಗ ಜನರೇ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ countries can be, and even it can have the economic functions. Distributing producing the economy. The distributing goods and services produced in the economy. It means what economy can be produced, the goods and services that can be supplied. Nothing but the distributing as per the need, as per the requirement, as per the provision made by the government. Rules and regulations could be called as. It might be essential goods, it may be luxury goods, it may be comfortable goods. Various type of the goods are available that is to be make it supply to the various people through the market. That has to be make arrangement. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೋದಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಎರಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ and even families of household sector labor service. See, the families of household sector supply labor services. It means what government is required to be supply the labor. It may be for the government or maybe for the private sector. It is to be get supplied by the household sector, which is consisting of various families. Families is nothing but the owners of the labor services. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಂತೆ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ supplier of factors of production. Supplier of factors of production. So in this way, what the household sector can possibly get supply. The various factors of production can be, factors of production may be as land, labor, capital and also organization has to be get supply by the labor sector. This is what is how the role of the government in developed and also developing countries. In the same way, role of the household sector. The role of household sector in developed and developing
countries. See, the first one we had been come to know the role of the government under developed and developing countries, as well as we shall come to know the role of the household sector. The household sector is consisting of the people who save and pay taxes. Say, the household sector means the sector consists of people who supply labor, save and also pay taxes, save money and pay taxes. That sector is called as household sector. The household sector ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ಜನಗಳು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಮನಿ, ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ದ ಮನಿ. ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಜನಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ದೇಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈವನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ owners of firms. Supply labor services. Labor services. It means they are owners of firms and factories. Because ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೇತ ಅವರೇ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರ ಆಗ್ಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೌಕರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಲೇಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕೆಲಸ. ಯಾವ ಥರದ್ದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ what are the supply of the labor services. ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೇಬರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ಆ ವೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ
ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಂದು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಜಮೀನು ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ದೇ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ದ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ they can earn rent and also profit. ಅವರು ರೆಂಟನ್ನು ಸಮೇತ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ they can possibly get owners of the and even interest by lending capital. Can get interest for capital. They can get the interest for ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಹಣ ಇದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ developed countries can have the role by the government as well as household sector. This is all about the how the present context of the textbook of this can have. This is what, but without the demand of the household sector or farm sector cannot have any supply can be. This is all about the role of the government and also capital, household sector and also government sector and also features of the capitalist economy. That's all. Thank you.